This wig look really cute. I'm sure you agree with me on that, right? If you like to find out how to make it yourself, make sure you watch this video till the end to find out. Je suis très sûre que vous voulez savoir comment vous pouvez réaliser cette perruque aussi vous-même. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Hello beautiful people, how are you all doing? Thanks so much for clicking on this video. I hope you are all well. I'm doing great, as you guys can see, and in today's video I'm going to show you how to make this bob with a bang on wig by yourself. Straightforward, so let's get right into it. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi réaliser cette perruque vous-même. Et j'ai utilisé la laine, so let's get right into it. To crochet it also up till the top here. You do the exact same thing on both sides before climbing on top. Donc vous répétez la même chose des deux côtés avant d'attaquer le devant ici.
So once you crochet it, it's just quicker to plait it afterwards. So at this stage I crochet everything, so I'm just carry on with the plait now. Donc quand vous faites les crochets, c'est plus facile. Après vous faites seulement faire les tresses quoi, donc ça va plus vite. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas, j'ai pas beaucoup rempli ici, hein. I purposely leave more space, you know, at the back here, so the wig won't be too heavy. The front, you need to fill the front properly, also, but not the back. Comparativement au devant que vous devez bien remplir, derrière vous n'avez pas besoin de remplir. C'est parce que vous voulez pas que votre perruque soit trop lourde quoi. To close this base, so just do the same. Make sure like you crochet all the way up to the top, but make sure like it's not close, yeah, so the wig, you don't want it to be too heavy. Donc je vais continuer la même chose jusqu'ici. Il faut vraiment faire attention, faut pas beaucoup remplir en fait quoi. I'm going to start filling the front now. Donc je vais commencer par fermer le devant. Si continue toujours avec 3. Donc après avoir crochet 1, on utilise 1 pour crochet. So we're going just to take 1 again. Going to crochet here and then start plaiting it. To close this up now, make sure it's not scanty, yeah. Là on ferme bien.
is closed properly. So I just have few more braids, have few more left to plait, and then I will burn the ends. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien fermé ici. Maintenant j'ai quelques tresses à faire et puis je vais brûler le bout des tresses. Vous pouvez le voir, les tresses sont tellement jolies. Pour avoir en fait ce style, je vais vous montrer comment couper et puis quoi faire ensuite. These braids are so neat. Now I'm going to start burning the ends so I can have the bob shape I want for this hairstyle. I'm going to start trimming the hair now, yeah, because it's finished. Guys, I hope you enjoy watching this video and you're going to try for sure, and comment below what you like about this tutorial and if you ever used a wool to make this type of style before. But for those of you boss ladies out there that are extra busy, that won't have no time to do this by yourself, of course you can order this wig on our site www.maisonmoka.co.uk, and I'll see you all in my next video. Take care for now. Bye. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Et bien sûr, si vous utilisez aussi les laines pour faire les perruques, commentez. Pour celles d'entre vous qui sont super occupées, vous pouvez commander cette perruque sur notre site www.maisonmoka.co.uk. À très bientôt. Au revoir.